C'est consistant, simple à opérer. On n'a pas besoin des experts pour faire le mélange de plusieurs matières. أن عملية إنتاج العازل في الكيبل فيها شوية مشاكل. طبعاً استنتجنا أن المشكلة الأساسية الماتيريال، المادة اللي نستخدمها كإنسوليشن. فلما حولنا على الفيزيكا أمبيكات لاحظنا أن هذه المشاكل ما قامت تطلع أبداً، وبالعكس العملية كانت سهلة وسموث أكثر، وهذا اللي خلانا نحول على هذه المادة. Previously, we have to extrude a cable into drums, and we have to put it in the steam room for 8 to 10 hours for every drum. So let's say if we actually extrude 10 drums, we have to use 80 hours to have a curing process. By using Visico Ambicat, we actually eliminate that process. الإنتاج كان أكثر كفاءة لما استخدمنا مادة الفيزيكا أمبيكات. لاحظنا أولاً أن احنا ما نحتاج إلى الساونا باث اللي كنا نستخدمه في العمليات السابقة، وبالعكس هي تحتاج فقط إلى المويستر اللي موجود في الجو عشان يحول عملية الكروس لينكن. C'est très rapide sur les machines. On a augmenté les vitesses des machines par plus de 30%. Sur plusieurs sections de câbles aussi, on peut y atteindre la vitesse maximum d'une machine. Et ça, qu'on ne peut pas faire avec les autres produits. The production capacity actually increased because they cut down a lot of waiting time. From this we get a higher level of efficiency, we have less downtime on the machines, which gives us higher productivity, and it also means that we can process the material into the next operation with less time wasted in between. And this again helps to get the lead times for our manufacturing cycles down. The lead time of cable will be shorter so that we can deliver cable to customer faster than normal. Att använda Visico har gjort hela produktionen enormt mycket enklare. Man behöver inte koncentrera sig på så mycket, utan man kan extrudera den precis som vilket termoplastiskt material som helst. Och det fordrar, eftersom man inte har någon saunabehandling efteråt, så hamnar det direkt ute i nästa steg i nästa operation i produktionen. وحتى من ناحية الانرجي والطاقة اللي نستخدمها في الماكينة نفسها not that much مثل مقارنة بالعمليات السابقة. And the machine operators are much happier running the Visico Ambicat compound. The Ambicat is a tin-free catalyst, so it does not generate any harmful material to the environment, and it's not harmful to our machine operator. طبعاً النتائج الرائعة اللي حصلناها من فيزيكو أمبيكات خلتنا نستخدمها بشكل كبير جداً في صناعة الكيبلات. Visico Ambicat has a special scorching retardant technologies. We actually scrap a lot of cables during this pre-scorching. And right now, when we choose to use Visico Ambicat, we actually reduces all this scrap, and we have a longer run every time we use this material. The scorching and the die drool is reduced because there's little reaction happening in the material before it comes out to the extruder. With the old processes, the reactive materials could react with moisture in the air or with water and with oxygen in the air, and this would result in scorch taking place prior to the extrusion. Genom att man har ett anti-scorchmaterial i så har man inga problem med scorching, det vill säga vulkning i spruta, och man har inga problem med skäggbildning heller i spruthuvudet. Och man behöver aldrig använda någon flamma för att ta bort eventuellt skägg, utan det är precis som vilket material som helst. The die drool problem, previously we have this problem, and we need the help of a flame to burn the die of the extruder to eliminate the die drool. And right now, after we using this Visico Ambicat, we found that it actually doesn't happen anymore.
Visico Ambicat is a simpler process for us to use as it doesn't require an offline curing in a hot water tank. The material that we use, Visico and Ambicat combination, is less reactive and therefore does not cross-link in the extruder, giving us much longer times between having to clean down the extruder. And this also helps to reduce the level of scorch on the product. For Ambicat material, we have color master batch suitable for ambient cure materials, and we use that material to give satisfactory test results. Förnätningen utav Visico gör vi på så sätt att vi lämnar lite vatten från kylrännan kvar på trumman och sedan får den bara stå, och under sedan produktionens gång så kommer den att förnäta ordentligt. Däremot brukar vi kontrollera att basmaterial och katalysator är rätt blandade och att det går att förnäta genom att koka materialet och sedan göra ett hot set test på materialet. The transition goes smoothly because Visico and Ambicat don't need special attendance, don't need special machine. It just fit to our production line easily. We have worked with the Borealis technical team, and the transition was very smooth, and we are able to establish all the process parameters and the testing satisfactory test results within a period of 2 months. The process parameter information provided by Borealis did help us a lot in adapting this material to our production line. From the data sheet, we can see the color master batch to be used, then the ratio of the catalyst, and also the temperature parameters, which help us a lot in the processing of the Visico Ambicat material. Visico Ambicat material aging test is performed similar to other low voltage compounds in a specified temperature for a period of 7 to 10 days. The mechanical properties before and after aging is tested and compared against specific standard. الايجنت تيست من اهم التست اللي احنا نسويها عشان نتاكد من جوده الماتيريال اللي نستخدمها، وطبعا لاحظنا ان النتائج كانت رائعه جدا ومطابقه للمواصفات اللي احنا نحتاجها. El Suidi Câble Algérie a besoin d'un fournisseur fiable pour répondre à la forte demande de nos clients. Et avec l'investissement fait par Borealis en Suède, nous sommes confiants. We use Visico Ambicat because it gives us trouble-free performance in the manufacture of our products. It performs very well in the hot, humid conditions of Dubai because it's less reactive in its raw state than the previous materials we were using. This in turn gives us less problems of scorch in the extruders as the reaction takes place after the extruder head and not before the extruder. Singapore is very humid and it's very hot. Visico and Ambicat fit very well in this environment. الفيزيكو امبيكات لاحظنا انها سهله التخزين، الاستورج مالها سهله، وخاصه في اجواءنا الحاره ممكن انها تتحمل الى درجه 50 درجه من دون ما تاثر على جوده الكيبل اللي احنا نصنعه. Ja, om man gör på det här sättet då att det här måste vi göra huvudsakligen på vintrarna. Då måste man alltid se till att man har vatten, för då är vår fabriksluft ganska torr genom att vi lever här i norra Europa där du har ett kallt klimat, och då får vi torr luft in i fabriken på vintrarna. Och det har aldrig behövts någon extra kontroll. Man behöver aldrig vänta till nästa steg, utan det är garanterat att det vulkar. Däremot så gör man alltid stickprover på färdig produkt, och det har visat sig aldrig hittat några problem med det. En plus, avec le produit Borealis, c'est parfait pour le stocker. On peut le mettre dans des températures entre moins 10 degrés jusqu'à 60 degrés sans de problème, même avec l'humidité et la pluie. The shelf life of the Visico Ambicat material is more than 1 year, but we know from our experience we have used for more than 18 months and we have seen satisfactory results in extrusion. The previous XLP compound, which only allow us to keep the material for 6 months,
And by using the Visico Ambicat, we are now extending the shelf life to 12 months, which we are very happy with it. Borealis are a major international company with a very good technical backup. They can help us to solve problems, work close with us, and they also happen to be sited close to us in Dubai, so the help is very close at hand for us. شركة بروج بورياليس شركة رائدة طبعاً، وطبعاً هي شركة وطنية وتدعم الشركات الوطنية الثانية اللي موجودة هنا في الدولة. طبعاً التعامل وياهم سهل جداً، وحتى جودة الماتيريال اللي هم يعطونها ذات كفاءة عالية، وهي من الأشياء اللي أي شركة تبحث عنها. Avec Borealis, on est sécurisé en termes de fourniture. Aujourd'hui, avec le nouvel investissement, on ne pense plus de problème de capacité. On prend juste les commandes et on sait que Borealis est là.